Ụmụnne m ekele m unu o. Ihe m jiri maka ya were bịa chọrọ m ka m kọtụrụ gị ihe banyere Mr. Ejiro. Mr. Ejiro onye nke zọrọ ndụ n'ụbọchị taa. Mr. Ejiro wu a truck driver. Ọ wu a Delta man from Delta State, Nigeria. This man wu a hero. Ekwesịrị celebrate ya. People nọ na-ede ka celebrate ya first in history. Ọ wu a good man. Sacrifice ndụ ya in order to save others. Yes. This man bu truck ya with fuel. Agbadado along the line truck abụ ọkụ. Unu mara na ka ụzọ Nigeria dị gburugburu gara gburugburu asụba adafụra. So along the line ma fuel need is such a thing. Naanị Chineke wụ ihe mere mani moto abụ ọkụ ka ọ bara ọkụ. This man maka ya ha moto ebe mmadụ ga-agwụ, mba ga-agwụ. Imagine this man mere ya gbaa with speed gbafuo ebe ndị mmadụ nọ, para ọkụ ọhịa na-agbaje risk ọ sịghị ya fụta zọrọgodi ndụ ya adị ihe na-eme na ya eme. No, ihe o mere wụsị ya ha truck ọ this side now people ga-agwụ. So because of that ọ baghị uru ya nwa ịhafụ truck that side. Ihe o mere wụgịnị ya eburu truck with ọkụ ahụ ya gbafuzie ebe ndị mmadụ na-ebighị, ebe ọhịa nọ na-adị onye bieni, hazie the truck dị ya nwee ji speed gbafụta. So people nọ na-plead now biko na-ayọzisi onye ọwụla tinye aka ka a mara ma a ga-eme establish something ọ ga-eji gịnị bido ụwa. Maka na ihe gbasara truck agbala ọkụ, truck ya agbala ọkụ. Chineke mere ebere ndụ ya fụta. Ihe emekwa ebere ọ haghị the truck ebe ndị mmadụ gịnị bi, maka na ọ chọghị ndị mmadụ nwụọ. Ọ sị kama ndị mmadụ ga-enwụ na ọka mma ya nwa na onwe ka ihe nwụọ, ka ya nwụọ marasowa isi ofu onye instead of thousands of people egwone ya save people. So people are now calling him a hero. Ekwesịrị celebrate ya. That Nigerians should come together. Let's celebrate this man. Sacrifice ndụ ya in order to save people. Na-ayọkwa ka people tinye aka ka ama ihe a ga-eji were gịnị nye ka o were bido ndụ. Ọ dịghị izi mmadụ ịhụ na ọkụ na-agba na o nwere ụzọ nwere ike iji ha the truck dị agba, mana o burie na-agba in order to save. We still have saints on earth. We still have angels. We still have good ones. Despite what our country is turning us into, we still have people with good hearts. Yes, we still have people that are feeling for others. We still have people that are sacrificing for others. Believe me, we still have them. Despite our government, despite how our country is treating us, we still have the good ones. My people, all ya kam siri me weterunu kunu gere ihe mereni. All we hear Ejiro, Mr. Ejiro, he's a good man, a Delta man. See you again in my next video. Share this post so that people will see him. Share this post so that people will celebrate him. See you in my next video.